Descubra a incrível jornada transformadora de uma família após 10 anos de lutas ocultas. Lucas Mendes, sonhador de apenas 25 anos, cresceu em uma pequena comunidade de periferia de São Paulo, onde o sol brilhava apenas para alguns, e os sorrisos eram muitas vezes forcados. A vida da família Mendes foi preenchida com desafios incalculáveis. Durante 10 anos, eles lutaram em silêncio contra a pobreza e o preconceito, cada dia novo teste de resistência. Mas em meio a toda essa adversidade, havia uma luz, Dona Etelvina, sua avó. Ela não era apenas uma avó, era a guardia das receitas de pastel, passadas de geração em geração, que contava histórias de união e resistência, além de ser verdadeiro elo com suas raízes, enquanto a atmosfera na comunidade se tornava cada vez mais tensa e pesada, marcada por expressos desconfiados que escondiam sonhos não realizados. Lucas olhava para o céu e sonhava. O desejo de mudar essa trajetória o impulsiona. Com seu sorriso sincero e coração cheio de esperança, ele tomou uma decisão audaciosa, abrir uma pastelaria. Era mais do que vender comida. Era criar espaço onde pudesse unir sua cultura e sua comunidade. A pastelaria rapidamente se tornaria ponto de encontro, uma explosão de sabores e calor humano, e então, quando a fortuna parecia soar para ele, apareceu Bruno, jovem de classe média. Com seu olhar arrogante, ele olhava para a pastelaria de Lucas como uma amiga a sua padaria, ignorando a luta, a paiseo e todo o coração que Lucas colocava ali. O que muitos não viam era que aqueles pastéis eram mais do que apenas alimento, eram sonhos fritos, alegrias embolhadas e memórias quentes tensos não pararam por a irmã de Lucas, Ana, uma estudante excepcional, sonhava ir para a universidade. A família enfrentava dilema cruel, manter a pastelaria ou investir na educação dela. Lucas acreditava que o sacrifício deles deveria ir para o negócio, enquanto Ana argumentava que o conhecimento era a chave do futuro. As discussões se tornaram mais frequentes, culminando em uma briga que separou os irmãos como rombo na família. O rosto de Lucas, antes alegre, agora refletia desolacao, e a pastelaria começava a vacilar e então, a tragicomédia da vida ficou ainda mais intensa. Uma enchente devastadora atingiu a comunidade, arrastando casas, sonhos e esperanças. A dor era palpável, moradores precisavam de ajuda, e a necessidade de união nunca havia sido tão urgente. Bruno e sua esposa, que outrora desprezavam Lucas, se viram nas mesmas águas turvas. O orgulho que os separava estava prestes a ruir, Lucas olhou para sua pastelaria, para a companhia que construiu com tanto amor. Ele se sentiu na obrigação de agir. Não como empresário, mas como irmão, amigo. O momento de reatar relações apenas começava, e cada passo o tornava mais forte, mais determinado. Mas e agora? Será que conseguiria unir sua família e sua comunidade na busca por esperança e dignidade? O futuro da pastelaria e a capacidade de curar feridas estavam em jogo. Antes de continuar, eu preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sino e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar like, isso realmente ajuda a aumentar o alcance faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Está sempre curioso para saber como está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar,
Lucas respiro fundo, sentindo a dor e a esperança pulsarem dentro de si. A pastelaria, sua criação, ainda era símbolo do que poderia ser, mas os desafios que o aguardavam eram grandes. Ele precisava decidir. Conseguiria ele superar o preconceito e os desgastos, reunindo a sua família e a comunidade sob mesmo teto na luta por futuro melhor. Como coração batendo forte, ele algo ao redor e se. Pergunto, qual seria esse o próximo passo? A água de enchente arrebentava a calcada, levando embora tudo que havia pela frente. Lucas viu as lágrimas escorrendo pelo rosto de Dona Etelvina, enquanto ela tentava salvar algumas lembranças de sua vida. Os pastéis de avu, que sempre eram conforto, eram agora apenas sonho distante. Lucas sentiu o peso do desespero e da fragilidade da vida. A pastelaria, sua batalha diária, parecia uma coleção de memórias submersas. Mas ali, naquele momento, ele percebeu que não poderia deixar a tradição se afagar, decidido, Lucas chamou os vizinhos. Vamos ajudar uns aos outros. Precisamos tirar todos das casas e colocar lugar seguro. O rosto das pessoas, enteo marcado pela desconfiança, começou a se iluminar ao ouvir a determinação na voz dele. Cada de alguma forma, sabia que precisavam se unir. A força da comunidade não era apenas conceito, era uma necessidade urgente e as horas seguintes foram verdadeiro desafio de heróis anônimos. Juntos, começaram a cavar e a construir abrigo improvisado como o que conseguiam encontrar. Balancos de crianças, mesas e cadeiras, tudo era utilizado para criar lar temporário, enquanto os carecos pulsavam em sintonia. Lucas não sabia se teria forças para reconstruir sua pastelaria. Mas naquele instante, viu que o que importava era o cultivo. Eles eram mais fortes juntos, Bruno, que enteo se via como rival, apareceu como a esposa. Eles trouxeram mantimentos e alguns cobertores, mas antes que Lucas pudesse pensar em competir ou se sentir fracasso, Bruno se aproximou. Lucas, a gente precisa trabalhar pela ajuda de nossa comunidade. Podemos fazer algo juntos. As palavras de Bruno cortaram como uma lâmina. Lucas sentiu misto de raiva e esperança ao mesmo tempo. A arrogância que ele reverberava estava ali, desmoronada junto com as coisas ao redor. A música do coro e da alegria se fundiam. Lucas observava as pessoas rindo, correndo, cantando histórias enquanto ajudavam umas às outras. Era chamado para a resiliência. Ele ainda estava processando a ajuda de Bruno, quando Ana apareceu entre a multidão. Com olhar aflito e determinação, ela revelou pleno. Lucas, se fizermos dia de docos na pastelaria. Podemos vender pastéis e usar todo o dinheiro para ajudar os desabrigados. O coração de Lucas encheu-se de amor. Como não havia pensado nisso antes, a ideia era ousada. Poderia unir ainda mais a família e a comunidade. E o mais importante, poderia dar sentido às lutas e desafios enfrentados. As vozes de sua avó e da irmã o encorajavam, trazendo a força necessária. Ele apenas assentiu, sentindo as energias se entrelaçaram os dias passaram, e a pastelaria se transforma em centro de apoio. As pessoas vinham não só para comer, mas para se acolher. Cada pastel frito contava uma história, cada sorriso uma nova esperança. O cairo de massa e requeios flutuava no ar,
trazendo lembranças de tempos passados, mas também revelando futuro vibrante, mas a maior luta ainda estava por vir. Conseguiriam junta os laicos da família desfidos. A tensão entre Lucas e Ana ainda existia, e as diferenças continuavam a ecor. Mesmo meio a todo amor e esperança, conflito maior se aproximava. Conseguiriam eles realmente superar isso ou a pressão os separaria novamente? A próxima semana traria respostas essenciais. E Lucas precisava se preparar para o que estava por vir. Lucas estava pé atrás do balcão, fritando pastéis enquanto observava a movimentação da pastelaria, agora ponto de encontro para todos que precisavam de apoio. A energia no ar era contagiante. Risadas e lágrimas se misturavam enquanto as pessoas contavam histórias, lembrando se do que haviam perdido, mas também celebrando as pequenas vitórias de estarem juntos. A cada pastel que fritava, Lucas sentia como se uma nova conexão se formasse, Ana estava na fila, ajudando a organizar os doutores. O sorriso dela era convidativo, mas Lucas sentia que a tensão ainda parava entre os dois. Ele se lembrava das discussões acaloradas, das palavras que foram ditas na hora da raiva. Mas hoje, ele queria acreditar que tudo poderia mudar. Que talvez, com esforço conjunto, poderiam esquecer o que os separava e se unir. Lucas. Ana chamou, interrompendo seus pensamentos. Vamos fazer uma mesa com fotos dos desabrigados e suas histórias. As pessoas precisam saber que por trás de cada rosto há uma vida, uma história inteira. O brilho seus olhos era inegável. Ele assentiu. Era uma ideia maravilhosa. E o unirem propósito, talvez as divergentes pessoas pudessem ser deixadas de lado, enquanto montavam a mesa, uma conversa animada surgiu entre os dois. Eles começaram a falar sobre suas infâncias, sobre os valores que aprenderam com suas famílias. Lucas descobriu que Ana sentia a mesma falta de avô, que costumava fazer pés doces para todos na vizinhança. As lembranças começaram a criar laicos, mesmo meio as dificuldades, mas a emoco neo do remoído. Grupo de pessoas chegou, trazendo ar de urgência. A água subiu de novo. Precisamos evacuar mais coisas. O coração de Lucas disparou. Ele olhou para Ana e viu o mesmo pânico msu olhar. Não podemos deixar isso acontecer novamente. Ele sabia que precisaria mobilizar a comunidade mais uma vez. Vamos avisar a todos. Ana gritou, enquanto se movia rapidamente pela pastelaria. Lucas ficou ao lado da mesa montada, sentindo-se dividido entre o desejo de ajudar e a necessidade de manter a esperança viva. Eles estavam lutando por algo tão importante. Vamos, Lucas. Precisamos de você. As palavras de Ana o trouxeram de volta à realidade. Ele respirou fundo e, juntos, começaram a organizar novo plano. Os moradores formaram grupos, cada assumindo uma tarefa específica. Juntos, traíam que tirar as pessoas perigo antes que fosse tarde demais. Lucas percebeu que, por trás do caos e do medo, havia algo especial. Se unindo, eles poderiam enfrentar qualquer tempestade. Ele olhou mais uma vez para Ana, e por instante, esqueceu as brigas e tudo o que os separava. A conexão entre eles parecia mais forte do que nunca. No og de carreira, uma ideia audaciosa cruzou sua mente. E naquele momento tão crítico, eles pudessem usar a pastelaria não só para acolher, mas também para reconstruir os laicos que estavam quebrados. Que tal fazer dela símbolo de supercao e união?
Contudo, ele sabia que a primeira coisa que precisavam seria enfrentar a tempestade que se aproximava, agora era a hora. Todos estavam prontos para agir, mas o futuro da sua comunidade estava prestes a ser testado de forma mais intensa do que jamais imaginaram. Será que conseguiriam salvar as vidas e, ao mesmo tempo, seus vínculos? Lucas sentiu a adrenalina subindo enquanto as voces se entrelaçavam na pastelaria, formando coro de determinação. Ele precisava agir rápido. Com gesto veloz, ele pegou uma caixa de pastilhas quentes, oferecendo para o grupo que comunicava a se aglomerar na porta. Levam isso para quem está precisando. Assim, todos ficarão bem alimentados enquanto organizamos a evacuação. A ideia foi recebida com sorrisos e palavras de gratidão, Ana, com olhar decidido, se aproximou do grupo. Vamos fazer uma fila e garantir que cada tenha o que precisa. Precisamos garantir que todos estejam seguros e confortáveis. E as fotos? Elas veio ajudar as pessoas a se lembrarem da força do nosso berro. O brilho nos olhos dela inspira Lucas e ele e Ana passaram a trabalhar juntos, mais unidos do que nunca. A cada pastel que empurravam, estavam também levantando esperanças. O sentimento de urgência pulsava como tambor, mas havia também fio de esperança, lembrete de que cada pequeno gesto importava. Os moradores começaram a se mobilizar. Rafael, dos mais velhos da comunidade, pegou o megafone e começou a coordenar os esforços. Pessoal, precisamos dividir as tarefas. As famílias devem ser levadas para o centro cultural. Quem puder ajudar, por favor, junte-se. As voces se misturavam, e a energia coletiva transformava medo em força. Lucas olhou para Ana e viu que, em meio à correria, algo havia mudado. A tensão que antes parava entre eles era agora uma chama de propósito. Precisamos unir os moradores. Com certeza, podemos fazer isso juntos. Disse ele, sua voz firme. Exatamente. Ana respondeu, e a animação dela contagiou Lucas. Ele franquia sorriso, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu o peso das suas magoas diminuírem. Eles eram a equipe que a comunidade precisava, conforme a chuva começava a intensificar e os ventos ganhavam força, as mais das crianças também se juntaram. Elas trouxeram cobertores e mantimentos, se espalhando pela pastelaria como uma rede de proteção. Duas meninas, Juliana e Beatriz, segurando as mãos uma da outra, olharam para Lucas e Ana com admiração. Vocês veio conseguir, não veio? Fermos o possível e o impossível. Responde Lucas, o coração batendo forte. Mais do que nunca, ele percebeu o valor do que estavam construindo. Cada risada, cada lágrima, cada pastel fritando era símbolo de luta e resiliência. Ana se aproximou dele. Podemos fazer disso algo maior do que essa tempestade. Podemos plantar a semente de algo novo. E se tudo isso se tornar novo comigo? Lucas perguntou, a esperança brotando dentro dele. Mas, nesse momento tenso, o sol escureceu ainda mais, e uma luz iluminou as ruas. Era uma sirene de emergência. Vamos, precisamos agir. Ana disse, e eles voltarão para a AKO, agora com a urgência de quem sabe que o tempo está se esgotando. A comunidade dependia deles, mas, quando Lucas se viu, ele notou rosto familiar na multidão. Era uma pessoa que ele não via há anos, e a última vez que se encontraram havia sido num momento de dolorosa separação. O coração dele disparou ao reconhecer o que aquela pessoa queria agora.
O pasado tiria impacto no que estavam construindo. As dúvidas se agitaram msua mente como os ventos lá fora. O que ele faria? A fervorosa luta pela comunidade poderia ser ofuscada por fantasmas do passado. Lucas sentiu o estômago apertar. O rosto que ele reconhecera nas sombras de tarde carregava o peso de passado que ele preferia esquecer. Era Camila, sua antiga amiga, aquela que já tinha sido como uma irmã. O que ela fazia ali, no og daquela tempestade e na iminência de uma evacuação? A mente dele começou a correr. Mas neo era hora de hesitar, Ana percebeu a mudança de expresso de Lucas e se viru. Queme? Sua voz sova preenchida com uma mistura de curiosidade e preocupação. Camila. Uma amiga de longa data do passado, Lucas respondeu, a palavra se era estando como se estivesse carregando todo o seu peso emocional. Ele respirou fundo, sua determinação crescendo. Preciso falar com ela. Sem esperar, ele se deslizou pela multidão, seus passos decididos a pesar do coração acelerado. Cada passo que ele dava true sua infância de volta roçadas, brigas, e aquela separação inesperada que ainda o machucava. A se aproximar, viu o olhar dela que misturava surpresa e uma pontada de tristeza. Lucas Camila cômico, hesitante. As palavras pareciam passadas, como se ela tentasse encontrar caminho meio a confuso. Eu sub do que estava acontecendo. Neo posso dizer você enfrentar isso sozinho. Por que você não me procurou antes? A voz dele era sussurro, mas flamejava com emoções neo resolvidas. Entre os estrondos de tempestade, suas trevas internas estavam se manifestando. Como poderia sua luta pela comunidade se misturar uma dor tão antiga? O que eu fiz foi era Camila olhou para o chão, a frustração no semblante. Sai quando tudo ficou difícil mas voltar agora, meio a tudo isso, eu não sei como Lucas viu lágrimas começando a brilhar nos olhos dela. A chuva no rosto dele se mistura com a confusão interna. Havia uma fragilidade ali, e ele havia sentido tudo isso antes. Mas enquanto a siren sova, a necessidade de agir venceu as dúvidas. Precisamos trabalhar juntos. Esse momento é maior do que nós dois, ele diz, com a voz mais firme. Era a verdade. Eles tinham uma oportunidade de se reconectar e curar, enquanto ajudavam sua comunidade, Camila assentiu, novo brilho seus olhos. O que você precisa que eu faça? Ana apareceu ao lado deles, pronto para unir forças. Precisamos coordenar a evacuação e garantir que cada esteja seguro. Vocês duas podem se juntas mais para cuidar das crianças. Eu e Lucas ficaremos aqui organizando os mantimentos. Lucas sentiu no se desfazer dentro dele. Ele olhou para Ana, admirado pela forma como a equipe se formava, com amor e determinação. Poderia aquela nova união começar a apagar as feridas do passado, a chuva que passadamente, mas parabéns e exclamações de ânimo ecovam ao redor. O grupo estava se movendo, e Lucas sentiu novo sopro de esperança. Enquanto organizava uma pilha de cobertores, ele percebeu que talvez essa tempestade não fosse apenas uma crise, mas o princípio de recomeço para todos, incluindo ele e Camila. A conexão estava ali, prestes a ser reerguida, mas ele sabia que dependia de apoio e entendimento mutuo, então, enquanto eles trabalhavam, uma sombra atravessou a luz da pastelaria, uma figura se aproximou, e Lucas reconheceu outro rostro do seu passado.
O estimego deli se per tu novamente. O que mais viria a tona aquila tempestade. Lucas sentiu o suor escorrer pela testa enquanto a figura se aproximava. Era Ricardo, seu ex melhor amigo, aquele que já tinha sido hermano de outra me. O coração dele acelerou, e uma onda de raiva e confuso tomou conta dele. O que Ricardo estava fazendo ali? E por que, entre tantas pessoas, ele tinha que aparecer justo naquele momento? Oi, Lucas. A voz de Ricardo era calma, mas Lucas podia perceber a tensão disfarçada por trás das palavras. Eu soube do que estava acontecendo e vim te ajudar. Te ajudar? Lucas repetiu, a incredulidade estampada seu rosto. As memórias voltarão, as brigas que tiveram, os alheres frios que trocaram quando os caminhos se separaram. Você nunca se importou antes. Por que agora? Ricardo olhou para baixo, como se fosse dar passo atrás. Eu soube que a cidade estava perigo. E mesmo com tudo que rolou entre nós, eu não posso ficar de braços cruzados. Ana, percebendo a tensão crescente, se interveio rapidamente. Pessoal, agora não é hora de discutir. Temos que agir. Ela olhou para Camila, que observava tudo com olhar indecifrável. Camila e você, Lucas, podem ajudar com as crianças. Vamos precisar deles lugar seguro. Lucas respirou fundo, tentando controlar a raiva que borbulhava dentro dele. Era difícil ignorar o histórico que tinha com Ricardo, mas ele se lembra do que estava jogo. O grupo precisava de força, de decisão, e talvez, de uma segunda chance. Como estava ainda batendo com força nas paredes de pastelaria, ele sabia que não poderia deixar suas emoções antigas interferirem na necessidade do presente. Tudo bem, ele finalmente disse, olhando para Ricardo com frieza. Mas você faz o que eu mandar. Vamos manter o foco. Ricardo nu, os olhos dele brilhando com misto de alívio e insegurança. Enquanto eles se organizavam, Lucas sentiu uma mistura de esperança e desconfiança. O caminho deles poderia se entrelaçar novamente, mas ainda havia feridas abertas. Ele se perguntava se seria capaz de abrir seu coração para Ricardo como estava tentando fazer com Camila. As mais concorrama junta as crianças, e uma sensação de união cômico a se formar. O grupo estava se movendo com uma nova energia, apesar da tempestade ameaçadora lá fora. Só bajo seus escuros, o que antes parecia impossível cômico a se moldar uma possibilidade, Lucas olhou para Camila, que trabalhava com as crianças, e sentimento de gratidão o invadiu. Ele estava reencontrando pessoas do seu passado, e isso poderia ser uma chance de mudança. Mas outro pensamento surgiu, seria possível realmente superar o que aconteceu anos atrás, grito distante o tiro de seus devaneios. Ajuda. Alguém, por favor. Uma mulher desesperada na entrada de pastelaria. O olhar de Lucas encontrou o de Ana novamente, e diante da urgência, ele se perguntou se estavam prontos para enfrentar não só a tempestade, mas também os fantasmas que surgiam com ela. Precisamos ir, ele disse, já se movendo dirico à entrada. O medo e a que o misturava-se enquanto ele se preparava para o inesperado que aguardava do lado de fora. O que mais estaria os aguardando naquela noite sombria? E ao abrir a porta da pastelaria, vento gelado e úmido invadiu o local. A chuva caía torrentes, tornando o ambiente quase caótico. Lucas olhou para a mulher que gritara por ajuda,
sus alhas estavam arregalados, desesperados. Seu corpo tremia de frio e medo. Minhas filhas, neo posso deixá-las sozinhas. A mulher disse, quais Cicero. Era como se o peso do mundo estivesse seus ombros. Lucas sentiu seu coração acelerar novamente, neo apenas pela situação, mas pela impatiência que ela despertava nele. Ana rapidamente se aproximou dela. Onde estão suas filhas? O que aconteceu? A preocupação na voz de Ana era palpável, e algo dentro de Lucas cômico a se solta. Na escola, no ginásio, neo consegui chegar a tempo, a mulher cômico a correr. Aquela cena era reflexo do que ele temia para sua própria família, para todos os que estavam ali. Ricardo, você vem comigo? Vamos buscar as meninas. Lucas disse, agora focado. Ricardo hesitou por segundo, mas logo no firme. O medo poderia dominá-los, mas eles precisavam agir, antes de correr para a chuva, Lucas parou instante e olhou para Camila. Ela estava à porta, segurando a mão de uma criança assustada, sua expressão era misto de determinação e preocupação. E ele percebeu que, mesmo naquela situação sombria, ela era uma luz. Camila, fique de olho nas outras crianças. Garanta que elas estejam seguras. Vamos e voltamos rápido. E ele disse com uma confiança que não sentia totalmente. Cuidado, por favor. Camila respondeu, sua voz tremulando, mas seu olhar transmitindo força. Lucas nu e, junto com Ricardo, lançou na tempestade das gotas de chuva o atingiam como pequenas agulhas, mas Lucas não sentia dor. A adrenalina o impulsionava, e ele se lembra das tardes em que jogava bola com Ricardo, dos momentos de risadas e liberdade. Seria agora uma nova chance de fazer algo certo, chegando à escola, o prédio parecia abandonado, escuro, como se a tempestade tivesse engolido suas cores. Vamos! As meninas devam estar lá dentro. Lucas gritou. O samico na chuva, mas não havia tempo para hesitar. Ele empurra a porta, que rangia, revelando corredor deserto. O cairo de água e poeira o invadiu. Vamos procurar no ginásio. Ricardo gritou, decidindo a Dorico. A cada passo, o medo crescia, mas Lucas não podia deixar a desconfiança vencê-lo. Precisava acreditar que ainda havia esperança. Enquanto corriam, lembranças de brigas passadas correram pela cabeça de Lucas. Atraco, a desconfiança. Mas agora, com vidas em jogo, tudo isso parecia tão pequeno, tão insignificante, finalmente, eles chegaram ao ginásio. A luz fraquíssima iluminava algumas figuras escondidas. Lucas chamou por elas, e o eco de sua voz trouxe silêncio profundo. Mas, de repente, pequenos rostos apareceram das sombras, como os olhos arregalados, entre os que estavam as filhas de mulher. Estamos aqui. A mami está atrás de nós. Uma das meninas gritou, e o alivio preenchia o ambiente, mas antes que pudessem se aproximar, o chão tremia sob os seus pés. Estrando ensurdecida ressoou enquanto a chuva se intensificava lá fora. Precisamos ser agora. Lucas gritou, a adrenalina disparando seu corpo, foi nesse momento que eles perceberam que não enfrentavam apenas a tempestade, mas também algo muito mais perigoso. O que mais poderia acontecer antes que a noite acabasse? Rápido! Lucas ordenou, frio na barriga. A saída estava se fechando. Algo dentro dele gritava para não perder mais ninguém. Juntos, eles correram em Dorico ao futuro incerto,
sabendo que a batalha ainda estava longe de acabar. O coração de Lucas baixa descontrolado enquanto ele passava as meninas atrás de si, os olhos fixos na saída que parecia cada vez mais distante. A tempestade rugia do lado de fora, e cada rebomber do trabalho era como lembrete de urgência daquela situação. Ricardo estava logo ao seu lado, segurando a mão de uma das garadas com firmeza, como esse gesto pudesse assegurar que tudo ficaria bem. Ficam perto de mim. Lucas gritou, sua voz quase perdendo no chaos de chuva. Mas as meninas, embora assustadas, seguiam seus passos. O brilho de suas pequenas lanternas piscava nas sombras do ginásio, e Lucas não podia deixar de se sentir parcialmente responsável por aquelas vidas. Uma onda de determinação tomou conta dele. Não iam falar de ao alcançar a porta, o chão tremeu novamente, e pedicou do teto despenco, levantando uma nuvem de poeira. Foi como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Lucas conseguiu empurrar as meninas para fora, e o cairo de terra malhada e chuva se misturou ao ar denso da escola. O desespero se instalou novamente quando ele percebeu que a visibilidade era quase nula devido à tempestade. Para onde vamos agora? Ricardo perguntou, a voz tensa e baixa. Para a casa de mulher. A mãe delas deve estar preocupada. Lucas respondeu, olhando para lado a lado, buscando uma direção. Mas a visibilidade era tão baixa que ele mal conseguia distinguir as árvores das sombras. O chão estava enlamido, escorregadio. Cada passo era desafio. Veio devagar. Cuidado com a lama. Ele gritava, mas a adrenalina os impulsionava, e todos corriam como se o tempo estivesse se esgotando. Enquanto corriam, Lucas se pegou pensando em Camila, expresso dela na porta do café. Fique bem, e voltou, era o que ela parecia dizer, e aquilo o motivava ainda mais. Ele não poderia voltar para ela sem as meninas. A conexão que formaram, mesmo em momentos de hesitação, agora era a força que necessitava dar enteo, uma luz apareceu à medida que se aproximavam da saída do caminho do ginásio. Era a casa de mulher. Uma pequena construção iluminada, enquanto a tempestade continuava com força. E ali. Lucas exclamou, número misto de alívio e preocupação. Eles alcançaram a porta, e ao bater, Lucas sentiu a expectativa crescer. A mãe das meninas precisava deles, e eles precisavam de ela dar a porta se abriu lentamente, e uma mulher de cabelos malhados e olhar desesperado apareceu. As minhas meninas. Ela gritou, correndo direito a elas. Lucas sentiu uma onda de emoção ao ver o reencontro. Mas a felicidade do momento lhes deu pouca pausa. Precisamos de abrigo. O ginásio, algo não está certo. Lucas disse, ainda ofegante. A mulher mal conseguiu responder, mas o alarme msu olhar disse tudo. Entre. Rápido. Ela puxou as meninas para dentro, abrindo caminho para os três homens, que mal conseguiam respirar. Contudo, enquanto cruzavam o limite daquela porta, algo gelado subiu pela espinha de Lucas. O som de algo se esfacelando ressurgiu com a chuva e ele percebeu que essa tempestade era apenas o comico de pesadelo ainda maior que estava por vir. Mas o que mais poderia acontecer? Pensou Lucas, enquanto a porta se fechava atrás deles, deixando o eco de tempestade como aviso sombrio. A casa estava caia de sombras, cada canto parecia absorver a luz que entrava. Assim que Lucas e os meninos pisaram no interior, o cairo de mofo misturado com o aroma de chuva letárgica os envolveu.
A mulher que os acolheu fechou a porta rapidamente, como se gripasse o mundo lá fora, e se viru para os novos hóspedes. E expresso de desespero ainda marcava seu rosto, contrastando com a alegria do reencontro dos filhos. Estamos bem. Diz uma das meninas, pouco mais calma agora. A mulher as envolveu abraço apertado, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto as segurava. Os olhos cheios de lágrimas, mas a preocupação ainda dominava seu semblante. Eu não sabia onde vocês estavam, a tempestade recomeçou de repente, e o ginásio, ouvimos barulhos. O que aconteceu lá? A voz da mulher tremia, Lucas sentiu o peso da pergunta. Ele queria ser forte, dizer que tudo ficaria bem, mas as lembranças do que haviam vivenciado ainda estavam frescas. As sombras do ginásio, o chão desmoronando, o medo dele e dos outros ecoando como traveio dentro de sua cabeça. Precisamos de lugar seguro, Ricardo diz, atenção inegável msu tom. Eco que não podemos ficar aqui muito tempo. O que está acontecendo? Você parece tão assustada. Uma das meninas perguntou, olhando para mim, a inocência clara seus olhos. Eu não sei. O que eu sei é que essa tempestade é diferente. Ninguém ouviu o que aconteceu nas redondezas. Está tudo tão estranho e mulher olhou para Lucas e Ricardo, como se esperasse que eles tivessem as respostas que faltavam. Temos que descobri-lo mas precisamos de plano. Podemos nos proteger aqui por agora, mas a tempestade não é tudo do que devemos nos preocupar, Lucas diz, a firmeza tomando conta de sua voz, apesar do aperto no coração. Seu olhar se fixo na janela, onde a chuva continuava a cair furiosamente. Ele não sabia o que estava por vir, mas sentia nos seus ossos que aquilo é além de simples temporal. O mundo ao seu redor parecia estar mudando, e ele precisava entender como sobreviver dentro desse novo quadro, assim que todos se acomodaram canto da sala, Lucas se aproximou da janela. Vamos ficar aqui, mas precisamos estar atentos. Alguém mais pode estar por aqui e ele olhou volta, buscando qualquer sinal. Ao mesmo tempo, a consciência de responsabilidade passava sobre ele. As meninas adoptaram semblante mais calmo, mas era palpável o medo que os envolvia. Por favor diga-me que vocês não esqueceram do que passou, que não deixaram o medo controlar vocês. Ele falou com uma sinceridade que sentiu vibrar no peito. Naquele momento, ele se sentia como irmão mais velho, mesmo que não tivesse nenhum leco sanguíneo como aquelas crianças da mulher assentiu lentamente, e seus olhos estavam cheios de gratidão, mas também de uma pergunta que parava no ar, o que mais eles traem que enfrentar, enquanto a tempestade rugia lá fora, uma estrondosa explosão de traveio estremeceu a casa, fazendo todos se encolheram. As luzes começaram a falhar, e silêncio inquietante tomou conta do ambiente. Lucas engoliu seco. Ele sabia que a verdadeira batalha estava prestes a começar, e a segurança que encontraram dentro daquela casa poderia ser a primeira volta para algo muito mais temível, mas o que seria aquilo? A noite prometia mais revelecos dolorosas e descobertas assombrosas e a tempestade poderia ser apenas prenúncio do que estava por vir. A tempestade rugia lá fora enquanto Lucas, Ricardo e a mulher, junto com as meninas, buscavam abrigo. O clima tenso parecia ter tomado conta não apenas do ambiente, mas também dos caracos ali presentes. O medo do desconhecido parava no ar, e a ideia de que algo mais serioso se aproximava se tornava cada vez mais palpável.
Precisamos ficar juntos, Lucas declara, sua vos firme sendo remedio para a incerteza que os cercava. Ele algunos alhas das meninas, que estavam agora mais calmas, mas ainda brilhando com a incerteza do que havia por vir. Nos somos mais fortes juntos. O que aconteceu no ginásio neo podemos passar. Vamos ficar unidos. A mulher, alhando com gratidão e desespero, assentiu. Os rostos das crianças mostravam a esperança que Lucas queria alimentar. Enquanto as vozes no interior da casa vibravam com suas emoções e resiliência, novo plano cômico a tomar forma na mente de Lucas. Eles precisavam se preparar não apenas para a tempestade, mas para o que pudesse surgir dela. Eco que devimos reforçar essa porta e criar lugar seguro dentro da casa. Se a tempestade se intensificar, não podemos dizer que nos surpreenda, sugeriu Ricardo, já se movimentando para encontrar materiais, Lucas concordo, surpresas e trovos ecoando cada vez mais perto. E precisamos nos certificar de que todos tenham o que precisam, completou ele, dirigindo-se para a cozinha, onde havia alguns mantimentos, enquanto montavam barricadas e organizavam os suprimentos, Lucas sentiu algo mudando dentro dele. Arriva, os medos passados, tudo isso começava a dar lugar a sentimento de propósito. Estava criando neo so abrigo físico, mas laco emocional mais forte entre todos ali. O que ele e Ricardo haviam enfrentado no passado parecia pequeno comparado a o que estavam fazendo juntos agora, com os preparativos em andamento, Lucas colocou pé na janela. Vamos, precisamos ficar de olho lá fora, e fez sinal para Ricardo se junta a ele. Eles se revezaram, observando pela janela enquanto a tempestade voava lá fora, e o brilho de luzes ao longe parecia se apagar lentamente. De repente, grito corto o ar, são eles. Alam. Eles viram aqui. Uma voz desesperada e da porta, seguida por grupo de pessoas assustadas, que corriam da tempestade. Lucas reconheceu algumas delas imediatamente seus vizinhos, seus amigos de comunidade. Sem hesitar, ele correu a porta e abriu, dando as boas-vindas ao grupo. Passou, entre. Temos que nos proteger, gritou ele, usando os brecos para puxar todos para dentro. A casa logo se encheu de risos nervosos e palavras de alívio, mesmo enquanto o medo ainda pereva no ar entre os novos chegados, Lucas viu Dona Etelvina, com sorriso cansado, mas esperançoso. Minha família, mesmo que em meio a tempestade, estamos juntos, e isso é o que importa, ela declara, atraindo lágrimas aos olhos de Lucas. Ana chega logo atrás, levando grupo de crianças. Lucas. A pastelaria está completamente caia de água. Seus olhos estavam arregalados, mas havia uma força neles que Lucas admirou. Precisamos reconstruir. Juntos, podemos. Lucas olhou ao redor e viu os rostos de familiares e amigos se iluminaram com as palavras de Ana. Era momento de reconhecimento, eles não estavam mais sozinhos nesta luta. A resistência se tornava visível, e o apoio estava ressurgindo como leco forte. Sim. Vamos fazer plano. Renovar nossos sonhos e cuidar de nossa comunidade vai ser nossa prioridade. Lucas exclamou, seu coração batendo forte com impulso cultivo. Precisamos transformar esse lugar em símbolo de supraqueo, farol de esperança. Somos todos uma família. Trabalharemos juntos como nunca antes. Enquanto organizávamos suprimentos, dividíamos mantimentos e contávamos histórias de coragem, a casa tornou-se santuário. A união florescia, e no meio de tempestade,
risos e covum de casa. Os lacos se estritavam, e a cada riso, a cada palavra de apoio, futuro melhor se desenhava, quando a tempestade finalmente começou a amainer, uma onda de alivio tomou conta de todos. A luz do sol tímida, mas crescente, começava a abrir caminho entre as nuvens passadas. Lucas olhou pela janela, sentindo turbilhão de emoções. Ali estavam juntos, mais do que amigos, eram uma família. Vamos reconstruir tudo, nossa pastelaria, os lacos, a esperança. Diz ele, sorriso radiante iluminando seu rosto. A comunidade, enfrentando desafios, se ergueria, juntos. Os sabores e memórias de Dona Etelvina estariam ali cada pastel, como marcos de supercao e sim cumcarama cura e a reconstruco. O que poderia ter terminado desespero agora se transformava novo caminho, uma nova força. Acreditar na mudança era a única certeza que existia, e como a comunidade ao seu lado, Lucas sabia que eles seriam capazes de criar algo ainda mais belo. A realização de todos os sonhos guardados estava apenas começando. E o futuro, tão brilhante quanto o sol que começava a brilhar no horizonte, prometia infinitas possibilidades e galera. O que você achou dessa jornada incrível? With tilde o squeeze. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vou tocar seu coração. Dixa o seu like que isso realmente ajuda a nossa comunidade a crescer e brilhar. Comenta aqui embaixo suas ricos e sentimentos sobre esse final. E não espera nem mais segundo. Compartilha esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Contamos com você.